Namaste, Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram. On behalf of Sapta Mandir, Surat Arya Bhajan Mandal, we take this opportunity to invite all our devotees in joining us in this morning's Nori Nam Puja. Just a few insights of this morning's prayer for the benefit of those that need to understand the significance of this Nori Nam. Bhagwan has created every living being in the entire universe. And like every living being, each one of them have a role to play in protecting us, in allowing us to enjoy nature and nature's benefits. On Saturday, we had an opportunity to do the Nag Panchami prayer, where we worship the snake in all its glorious forms as Seshnag, Vasuki, Anand, Mahasesh, Takshak. These are Nag Devtas in Satyug that we paid our reverence to. And on Sunday, we paid our reverence to Shitla Mata, the mother of all diseases, carrier and the provider and the protector. And today is no different, where we pay our respects to Norya Dev, popularly known to us as the Mongoose. Now again, the significance of this is that we all understand that if there is a protector against any snakes, it is the Mongoose. And today we pay our respects to Norya Dev also, to ensure that we are continuously protected against any form of Sarpa Dosh also. So please join me in this morning's puja. We welcome. I trust that you have all the necessary ingredients and the puja samagri on hand will allow us to ensure that we offer everything timelessly also. So please let us join our hands in prayer, and we commence with the prayer also. Thank you. May I request all devotees to please take a teaspoon of water in your right hand and sprinkle it all over your puja samagri as I recite the mantra. Hari Om Pavitro Pavitro Va Sarva Avasthangato Pivam Yam Smareta Pundrikaksha Sabhaya Vyantara Suchim Om Pavitro Pavitro Va Sarva Avasthangato Pivam Yam Smareta Pundrikaksha Sabhaya Vyantara Suchim. Now we are going to hold the teaspoon in our left hand, and we are going to drink water in the palm of our right hand 3 times. Om Keshavaya Namah. Om Madhavaya Namah. Om Govindaya Namo Namah. Take 1 more teaspoon of water and please rinse your hands. Hari Om Akshat Praksaranam Namo Namah. Dhupam Deepam Nevedyam. If you have a lamp there, may I request you to please light the lamp and the agarbatti. Om Deepam Darshayami Dhupam Deepam Nevedyam. Narayana Swarupaya Namo Namah. Now that we have purified and sanctified all the samagri and ourselves in preparation for the puja, may I request all devotees to put chandlo, if there's family members there, and put chandlo for one another. Thank you.
हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाम स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु हरि ओम अक्षतामं समर्पयामि नारायण स्वरूपाय नमो नमः। May I now ask all devotees to take 1 teaspoon of water, 1 drop of water in the right hand with the teaspoon. Hari Om Dhupam Deepam Naivedyam Siddhi Buddhi Sahit Mama Ganapate Namo Namah Vinayakam Gurum Banu Brahma Vishnu Maheshwaram Saraswati Pranamyadu Sarva Karyata Siddhaye Om Gam Ganapate Namo Namah. Offer that water into the thali there. We are now going to take the sankalp, an undertaking that we are going to do this morning's Norya Dev Puja. Again, may I request everybody to take a drop of water in the teaspoon in your right hand. Hari Om Vishnu 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 Subhakari Mase Shravana Mase Shukala Pakshe Mangalvar Vasare Nam Titiyum Navem Titiyum Evam Guno Vishishteno Vishishtayo Subha Punya Titiva Matpanam Durita Saryata Om Sri Sapta Mandir Soran Arya Bhajan Mandal Sahit Ganapati Pujanam Surinarayan Jnana Pujanam Narayana Pujanam Norya Deva Pujanam Aham Karisye. Offer the water into the thali. We are now going to invoke the blessings of Ganapati. We are going to invite him to join us in this morning's puja. May I request all devotees to take a drop of water in the right hand with the teaspoon. Meditate on Ganapati. Hari Om Namaste Ganapate Tvameva Pratyaksham Tattvamasi Tvameva Kevalam Kartasi Tvameva Kevalam Hartasi Tvameva Sarva Alvidam Brahmasi Tvam Sakshat Ati Nityam Rutam Vachmi Satyam Vachmi Avatvam Vaktaram Shrotaram Dataram Avanuchanam Avishishyam Prashwanatatam Puratatam Taratatam Dakshinatatam Chaudharvatatam Sarvato Mam Pahi Samantatam. Offer that drop of water at the feet of Ganapati. Om Gam Ganapate Namo Namah. Take a drop of water again. Meditate on Ganapati. Hari Om Bhumi Rako Nalo Nilam Chatvari Vakapadanim Gonatrayatitayam Vastatrayatitayam Dehatrayatitayam Kalatrayatitayam Muladharo Stito Asi Nityam Tvam Shakti Tvam Yogino Jayantiyo Nityam Tvam Brahma Tvam Vishnu Tvam Rudra Tvam Indra Tvam Agni Tvam Vayu Tvam Surya Tvam Chandramas Tvam Brahma Om Bhurvom Ganadim Purva Bhurutarye Varanadi Stadantaram. Offer it at the feet of Ganapati. Got flowers there, got loose flowers, offer a few petals at the feet of Ganapati. Meditate on Ganapati. Hari Om Ekadantaya Vidmahe Vakratundaya Dhimahi Tanno Danti Prachodayat Ekadantam Chaturastam Patmandukam Dharinim Rodam Cha Varde Hastam Vaste Vipranam Moshakadvajam
रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तं वाससं रक्तं गन्धानुलिप्तं पाङ्गं रक्तं पुष्पेहं सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनामवरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अष्टोलंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय शिवरदमूर्तये धूपं दीपं नैवेद्यं offer the flowers at the feet of Ganapati. We are now going to invite Surya Narayan Bhagwan. May I request all devotees to join their hand in the Dhyan mantra of Surya Narayan Bhagwan and invite him to join us in this morning's puja. Hari Om Swasti na Indro Vriddha Swaha Swasti na Pusha Visvaveda Swasti nastakshayo Arishtanemi Swasti no Brihaspatir Dadatu. May I request all devotees to take few petals of flowers in their hand and meditate on Surya Narayan Bhagwan. Hari Om Adideva Namastubhyam Prasiddha Mama Bhaskaram Devakara Namastubhyam Prabhakara Namastute Om Namah Suryaya Shantaya Sarva Roga Vinashine Mama Visatta Pholadatva Prasiddham Parameshwaram Om Ujjinadde Mitramaho Arohananum Taram Devam Sarva Roga Mama Surya Arimanascha Nashaya Om Bhaskaraya Vidmahe Prabhakaraya Dhimahi Tanno Bhanu Prachodayat Om Suryaya Sahastra Kiranaya Om Sisuri Narayan Devtabhyo Namo Namam Iti Mantra Pushpanjali Charana Kamalye Samarpayami. Those devotees can offer it at the feet of Ganapati. I request all devotees to take few petals of flowers again in their hand. We are going to pay our respects to the lamp. Hari Om Sajyam Chavati Sayuktam Vahinam Yojitam Mayam Deepam Grihanam Devesha Trailokya Tivirapaham Trailokya Tivirapaham Trailokyam Tivirapaham. Hari Om, offer it at the lamp. Om Deepam Darshayami. Again, may I request all devotees to take few petals of flowers in the hand again. Going to offer it at Kauri Prasad, that's going to be offered. Hari Om Skradruta Sayuktam Madhura Swada Chotamam Upaharam Samayuktam Nevedyam Pratigriyatamam Nevedyam Pratigriyatamam Nevedyam Pratigriyatamam. Narayana Swarupaya Namo Namah. We are now going to offer one drop of Panchamrit at the feet of Ganapati. Hari Om Siddhi Buddhi Sahit Mahaganapate Namo Namah. Hari Om Paya Nadi Trita Madhu Sakram Panchamrita Snanama Samarpayami. Offer it at the feet of Ganapati. We are now going to offer one drop of water onto the feet of Ganapati. Hari Om Ganga Jamna Saraswati Chayamuna Godavari Narmadam Kaveri Sarayu Mahendra Tanayam Gunavanti Sevitam Shipra Vaitravati Bhasura Nadi Kyata Gaya Gandaki Purnam Purnajale Samudra Sahitam Kurvantu no Mangalam Kurvantu no Mangalam.
मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। ओम नमस्ते गणेश सर्व विघ्न विनाशिने सिद्धि बुद्धि सहित शुद्ध कृष्णानम समर्पयामि। And now going to do Chandlo for Ganapati, Tikka, a dot. Those of you that have the murtis, those of you that are using the sopari, you can use putting on the sopari. Hari Om Swasti na Indro Vriddaswa Swasti na Pusha Vishwaveda Swasti na Stakshayo Arishthanemi Swasti no Brihaspati Dadatu. Hari Om Akshitamam Samarpayami. You have a white thread, raw cotton, one strand as vastra. Please drape it onto Ganapati. Hari Om Vastra Dharanam Samarpayami. Another thread of white cotton. All Bhagwans are Brahmins and all Brahmins wear Janoi, the sacred thread. So the second thread is Yagna Pavitam, Janoi, drape it onto Ganapati. Om Yagna Pavitam Samarpayami. If you have colors, Abile, Gulale, Sindurenam, white, purple and orange. A little onto Ganapati. Om Sobhagye Abile Mayusho Vriddhi Gulale Pritivardhanam Sindurenam Samayuktam Griyatamam Parmeshwaram. Hari Om Ganeshaya Sobhagya Bhadrani Samarpayami. May I request all devotees to take few petals, flowers in their hand and meditate on Ganapati. Hari Om Vakratunda Mahakaya Surikoti Samaprabha Nirvignam Kurmadeva Sarvakaryeshu Sarvadam Tadeva Lagnam Sudinam Tadevam Tarabalam Chandrabalam Tadevam Vidyabalam Devabalam Tadevam Lakshmi Pateye Drigam Smarami. Om Labhastesham Jayastesham Kritastesham Parajaya Yesham Mindivarsyamo Radayasto Janardanam. Om Sarva Vignam Haram Devam Sarva Vignam Vivarjitam Sarva Siddhi Pradataram Vande Ham Siddhi Vinayakam. Om Saraswati Pranam Yado Sarva Karyanta Siddhaye. Om Gam Ganapate Namo Namam Iti Mantra Pushpanjali Charana Kamalye Samarpayami. We are going to offer one petal flower at the feet of Ganapati. As I recite the mantras, loose petals, loose flowers. Om Narayanaya Vidmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Danti Prachodayat Ekadantaya Namaham Vignanashaya Namo Namaham Sumukhaya Namo Namaham Kapilaya Namo Namaham Ganadakshaya Namo Namaham Vikataya Namo Namaham Sachipurandabhyaya Namo Namaham Bhalachandraya Namo Namaham Garjakandakaya Namo Namaham Dhumraketave Namo Namaham Om Vishalaya Namo Namaham Om Vinayakaya Namo Namaham Om Lambodharaya Namo Namaham Om Gramadiptabhyo Namo Namaham Om Umabheshwaraya Namo Namaham Om Gam Ganapate Namo Namaham Gam Ganapate Namo Namaham
गम गणपते नमो नमः मंत्र पुष्पांजलि चरण कमले समर्पयामि. We are now going to offer prasad naivedyam to Ganapati. Whatever prasad that you have today in your tray, you can offer that at the feet of Ganesha. Hari Om Sakradrot Sayuktam Madhura Swadachottamam Paharam Savayuktam Naivedyam Pratigriyatam Naivedyam Pratigriyatam. We are now going to offer one drop of water onto Ganapati. Om Achmanyam Jalam Samarpayami. Iti Ganapati Pujanam Sampurnama. Bolo Ganapati Gajanana ki jai. We are now going to invite Narayan Bhagwan to join us in this morning's puja. Those of you that do not have any murti can use the betel nut as the murti. Let's invoke and invite Bhagwan Sri Narayan to join us in this morning's puja. May I request all devotees to take a drop of water in the right hand with the teaspoon. Hari Om Avahayet Tam Garudo Parisitam Rubhadadeham Surarajvam Dittamam Kansatakam Chakragadabja Hastam Bhajami Deham Vasudevam Sunum Om Panchayat Devabhyo Namam Avahanam Karisye. Offer it at the feet of Ganapati or onto the sopari. Offer it at the feet of Narayan Bhagwan. Again, we are going to take another drop of water in your right hand with the teaspoon. Meditate on Lakshmi and Narayan Bhagwan. Hari Om Shantakaram Bhujagashayanam Padmanabham Suresam Vishwataram Gagana Sadrisam Megavarnam Subhangam Lakshmi Kantam Kamalanayanam Yogir Vidyanagamyam Vande Vishnu Bhavayaharam Sarvaloke Ekanatham. Offer it at the feet of Narayan Bhagwan. Narayan Swarupaya Namo Namah. May I request all devotees to take few petals flowers in their hand. Meditate on Narayan Bhagwan. Hari Om Mangalam Bhagavan Vishnu Mangalam Garudadvajam Mangalam Pundarirkaksha Mangalaya Tanohari Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvata Sadike Sharanye Trayambake Gauri Narayane Namostutem. Hari Om Krishnaya Vasudevaya Hare Paramatmane Pranata Kalesha Nashaya Govindaya Namo Namah iti mantra pushpanjali charana kamale samarpayami. Offer it onto the sopari. We are now going to offer Panchamrit to Narayan Bhagwan. One drop. Hari Om Paya Dadidrita Madhu Sakrasnanam Panchayatasthanam Samarpayami. We are now going to offer one drop of water at the feet of Narayan Bhagwan.
हरि ओम गंगा जल समम शीतम नदी तीर्थ समुद्रम भवम स्नानार्थे च मया दत्तम गृहतामं परमेश्वरम ओम लक्ष्मी नारायणम शुद्धद्ध कृष्णानम समर्पयामि. May I request all devotees to take few petals of flowers in their hand. Hari Om Mukam Karoti Vachanam Pangum Langayate Girim Yat Kripatamaham Vande Paramanandam Madhavam Om Apadamam Hartaram Dataram Sarvasamapadam Lokabhiramam Shri Ramam Puyo Puyo Tanamamyam Iti Mantra Pushpanjali Charana Kamale Samarpayami. Offer that at the feet of Narayan Bhagwan or onto your sopari. We have colors there. We're going to offer the colors onto Narayan Bhagwan. White, purple and orange. Hari Om Sobhagye Abhile Vayusho Vriddhi Gulale Prithivardhanam Sindurenam Samayuktam Griyatamam Parmeshwaram. Hari Om Lakshmi Narayanam Suddhadda Kushnanam Samarpayami. Tikka for Narayan Bhagwan and offer rice after that. Hari Om Swasti na Indro Vriddha Swaha Swasti na Pusha Visvaveda Swasti nastakshayo Arishtanemi Swasti no Brihaspatir Dadatum Akshatamam Samarpayami. If you have a white cotton thread, you can drape that over Narayan Bhagwan or onto your sopari. Hari Om Vastra Dharanam Samarpayami. A second thread of white cotton, Janoi for Narayan Bhagwan. Om Yagna Pavitam Samarpayami. We are now going to offer few petals of flowers to Narayan Bhagwan. Meditate on Narayan Bhagwan. Hari Om Narayanaya Vidmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat. Om Vishnave Namo Namah Vasudevaya Namo Namah Keshavaya Namo Namah Madhavaya Namo Namah Govindaya Namo Namah Achyutaya Namo Namah Anadaya Namo Namah Anantaya Namo Namah Janardhanaya Namo Namah Madhusudanaya Namo Namah Rishikeshaya Namo Namah Krishnaya Namo Namah Narayanaya Namo Namah Nandakide Namo Namah Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namo Namah Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namo Namah Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namo Namo Namah Viti Mantra Pushpanjali Charana Kamale Samarpayami. Now going to request all devotees to take a flower in their hand and meditate on Lakshmi and Narayan.
हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेवं शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेनं रक्ष मां परमेश्वरम्। ओम नमस्ते गरुडारूढे कोणासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओ वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु इति मंत्र पुष्पांजलि चरण कमले समर्पयामि। Now I'm going to offer David Prasad at the feet of Narayan Bhagwan, whatever prasad you have. हरि ओम सकराट्रूट संयुक्तम मधुर स्वाद चोतमम पहारम समायुक्तम नैवेद्यम प्रतिगृहताम नैवेद्यम प्रतिगृहताम नैवेद्यम प्रतिगृहताम। Offer one drop of water onto Narayan Bhagwan. हरि ओम आचमन्यं जलं समर्पयामि। इति लक्ष्मी नारायण पूजनम संपूर्णम। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारायण स्वरूपाय नमो नमः। We are now going to do the Noryadev Puja. You can take a betel nut, a sopari, betel nut, and put it onto a betel leaf, and you can do all your offering onto that sopari. The significance of Noryadev. Thank you. We are now going to do a tikka for Noryadev, a chandlo onto Noryadev. In your case, if you have a sopari, you can do it on the sopari, betel nut. Hari Om Swasti na Indro Riddhaswaha Swasti na Pusha Vishwaveda Swasti na Stakshayo Arishthanevim स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु अक्षतां समर्पयामि। We are going to offer one drop of water onto Noryadev. Hari Om Achmanyam Jalam Samarpayami. We are going to offer 3 drops of milk onto Noryadev. Hari Om Narayana Swarupaya Namo Namah. Hari Om Snanam Panchamratam Deva Grihanam Parmeswaram Om Panchamratasthānam Samarpayami. Going to offer 1 drop of water again onto Noryadev or onto the betel nut.
हरि ओम गंगा जलम समम शीतम स्नानार्थे च मया दत्तम ओम आचमन्यम जलम समर्पयामि. We have colors white, purple and orange. Offer a few, a pinch or a little onto Noryadev, in your case to Supari. Hari Om Abhilam Kumkumam Chevam Sinduram Bhagyavardhanam Nivedyami Te Devata Grihanamam Parmeshwaram. Om Noryadev Tabhyo Saubhagyavardhani Samarpayami. Offer rice onto Noryadev. Hari Om Imem Akshatama Devtaya Namo Namah Samarpayami. Offer flowers to Noryadev. Hari Om Idam Pushpam Samarpayami Devtaya Namo Namah. Now going to offer a white thread, cotton thread to Noryadev. If anybody has got cotton wool, you can offer that cotton wool onto Noryadev. Hari Om Ime Vastra Yagnapavitam Samarpayami Narayana Swarupaya Namo Namah. We're going to offer one drop of milk again onto Noryadev. Hari Om Snanam Panchamratam Devagrihanam Devtaya Namo Namah. If you have Chandan, offer Chandan Tika onto Noryadev. Hari Om Sri Khandanam Chandanam Divyam Sumanoharam Vilepitam Krishnam Chandanam Samarpayami Narayana Swarupaya Namo Namah. We are now going to offer prasad to Noryadev. Hari Om Sakradruta Sayuktam Madhur Swada Chotamam Upaharam Samayuktam Naivedyam Pratigritam Naivedyam Pratigritam Naivedyam Pratigritam. Hari Om Naivedyam Samarpayami Devtaya Namo Namah. We are now going to offer betel leaf, betel nut and coin. Pan, Supari, Dakshinamam,
Hari Om. Tambulam Pungifalam Dravyam Devtaye Namo Namah. Devtaye Namo Namah. Devtaye Namo Namah. If anybody has a coconut, they want to offer the coconut, may do so now, please. Hari Om. Shri Phalam Samarpayami Devtaye Namo Namah. If anybody has taken a vow or a bada, please you may offer all that onto Noriadev. Whatever undertaking or vows that you have taken, you can offer all that to Noriadev. Any form of prasad that you have also, offer that to Noriadev too. Hari Om Sarva Bhada Prasannamam Trilokya Akhileshwari Evam Eva Tvaya Karyam Asmadaveri Vinashanam. Offer it to Noriadev. So that has agarbatti, you can light your agarbattis. Offer the agarbatti dhoop to Noriadev. Hari Om Tato Dhupam Agrapayami Devtaye Namo Namah. Hari Om Vanaspati Rasodabhuttam Gandhaja Gandhayuttamam Agrayam Sarvadevanam Dhupodyam Pratigretam. If you have a lamp, you may light that lamp and offer that lamp also to Noriadev. Hari Om Sajyam Tavati Sayuktam Vahinam Jyojitam Vayam Deepam Grihanam Deveshya Trailokya Timirapa Trailokyam Timirapa. Offer the Diva Arti to Noriadev from lamp. Hari Om Pratyaksham Deepam Darshayami Devtaye Namo Namah. Those that have the ahitra leaves, you may offer those also onto Noriadev. Narayana Swarupaya Namo Namah. Om Pratyaksham Deepam Darshayami Narayanaya Namo Namah. Om Narayanaya Namo Namah. May I now request everybody to take flowers in their hand, and now we are going to meditate on Noriadev.
हरि ओम। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमस्ते सुमहामाये श्रीपीठे संपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम नमस्ते गरुडारूढ़े कौलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम सर्वज्ञ सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम आद्यंतर हिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योग जे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम स्थूल सूक्ष्म महारौद्र महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वरी जगन्मात महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम श्वेतांबरम धरे देवी नानालंकार भूषिते जगत्स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कोंदरीर्काक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। इति नौर्या देवताय नमो नमः इति मंत्र पुष्पांजलि नौर्या देवताभ्यो नमो नमः मंत्र पुष्पांजलि चरण कमले समर्पयामि। इति नौर्या देवता पूजनम संपूर्णम। बोलो नौर्या देवता भगवान की जय। That completes the invitation, invocation to all the presiding deities and especially to Norya Devta and this morning's auspicious Nori name Puja. We are now going to recite a very short katha and which I will translate at the end of the katha, which is from the Vrat Katha book, Nori name Kathayam. You take few petals, flowers in your hand. એક બ્રાહ્મણ અને બ્રાહ્મણી હતા. તેમને કઈ સંતાન ન હતા. ચપટી લોટ માંગી આવે અને એમાંથી તેઓ પેટ ભરે. એક દિવસ બપોરના બ્રાહ્મણ બહાર ગયો છે. દુખિયારો ગોરાની આરામ કરે છે. સૂતા એની નજર છાપરાઓ પર જાય છે. છાપરાઓ પર ચકલો અને ચકલી બેઠા છે. ચકલો માળો બાંધે છે અને વારે વારે ચકલો માળો છૂટી નાખે છે. અરે ચકારાના, સિદ્ધને છાપને માળો છૂટી નાખો છો? ચકલો કહે છે, ચકી રાણી, આ ઘરના ધની ધનિયાની તો વાંઝિયા છે. એમને એક પણ નાનું છોકરું નથી, એટલે એના ઘરમાં દાણાનો એક પણ કણ કોઈ દિવસ વેરાશે નહીં. વિચાર કર કે અહીં ચકી આવા ઘરમાં આપના પોટામાં ખાશે, શું એને ઉજરશે કેવી રીતે? ચકલા ચકલીની આટલી બધી વાત સાંભળી બાઈ તો રડવા માંડી. બ્રાહ્મણ ઘરે આવે છે ત્યારે પૂછે છે કે ગૌરાની, રોડ્યું સિદ્ધ કેમ આવ્યું? ગૌરાણીએ તો ચકલા ચકલીની વાત કરી. ગૌર બીજે દિવસે દાડે લોટ માંગવા જાય છે ત્યારે રસ્તામાં એક નોળિયો ચાલ્યો જાય છે. નોળિયાની પાછળ કૂતરા દોડે છે. બ્રાહ્મણ તો નોળિયાને ઉપાડી અને ઘરે લઈ જાય છે અને બ્રાહ્મણીને કહે છે કે લે, આને પાડ, ખવરાવ,
આનંદ કર અને દીકરાનું દુઃખ વિસાર. બ્રાહ્મણી તો નોરિયાને પોતાના દીકરા જેમ ભાળે છે. થોડા વખત પછી કૌરાણીને દિવસ ચડ્યા છે. નોરિયાના પ્રતાપે ગૌરાણીને ત્યાં દીકરો જન્મે છે. એક દિવસે જ્યારે ગૌરાણી પાણી ભરવા જાય છે ત્યારે નોરિયાને ભલામણ કરે છે કે ભાઈને સાચવજે અને રડે તો હિંચકો નાખજે. ડગ દોડી ડગમગાવીને નોરિયો તો જાને કહે છે કે હા માં, હું ઘોડિયા પાસે જ બેસી રહું છું. નોરિયો બેઠો બેઠો હિંચકો નાખે છે તેવામાં ત્યાં એક ઝેરીલો સાપ આવે છે. હમણાં જ સાપ મારા ભાઈને મારી નાખશે એમ વિચારીને નોરિયાએ સાપને પકડી ને તેના 7 કટકા કરી નાખ્યા. હવે નોરિયો માને વધામણી દેવા લટપટ કરતો ચાલવા માંડ્યો. તેવામાં તેની માં સામે મળે છે અને નોરિયાને લોહાન જોઈ વિચારે છે કે નક્કી નોરિયાએ મારા દીકરાને જ મારી નાખ્યો છે. બાઈને બહુ રીસ ચડે છે અને વગર વિચારીએ નોરિયાને કેડ ઉપર પાણીનું બેડું પછાડે છે. નોરિયાને સુવાડો કેડ તો તરત જ ભાંગી જાય છે. બાઈ તો ગભરાટમાં ઘરે દોડતી જાય છે અને ત્યાં જઈને જુએ છે તો તેનો દીકરો ઘોડિયામાં સૂતો અંગૂઠો ચૂસે છે અને રમે છે. બાજુમાં સાપના 7 કટકા પડ્યા છે. આ બધું જોઈને બાઈને ખરી પરિસ્થિતિનું ભાન થાય છે અને બહુ જ પસ્તાવો થાય છે અને તે વિચારે છે કે જેને મારા દીકરાને ઉગાર્યો તેને જ મેં પાયણીએ માર્યો. આમ વિચાર કરતા બાઈને ઊંઘ આવી જાય છે. થોડા વખત પછી એનો ભાંગેલો નોરિયો ઉછળતો ડસડાતો અને બીતો ઘરની અંદર આવે છે. ભાઈ વગર એને કંઈ ગમતું નથી. ઘરમાં આવીને નોરિયો તો છાસ વળોવીને ઘોડામાં બેસી ગયો. મળસ્કે બાઈ તો ઊઠી છે. રોઈને તેની આંખો તો સૂની ગઈ છે. અંધારામાં બાઈએ તે છારા રેડી તેની ઉપર ગરમ પાણી ઉમેરો. બાઈ તો ધમવા માંડી ને છરા થઈ ગયા છે. પણ જ્યાં બાઈ માખણ ઉતારવા જાય છે ત્યાં નોરિયાના કટકા હાથ આવે છે. અરે રે, આ શું અધૂરું હતું ને મેં તો પાપની જેમ આ પણ મેં પૂરું કર્યું. બાઈએ તો માથા ઉપર ઈંડોની અને છારાની ગોળી મૂકી કાંખમાં દીકરાને ઉપાડી વગડામાં ચાલી નીકળી છે. રસ્તામાં એક ડોશીમાં મારા નોરિયાને સજીવન કરવા જાઉં છું અથવા મારો ને મારા દીકરાનો દેહ પાડી નાખવા. મારું માથું જોતી જઈશ? હા માં, હું જરૂર જોતી જઈશ. મારે તો મરવા જેવું જ છે ને, તો હું જરા મોડું થઈ જશે એમ કહીને બાઈએ તો છાસની ગોળી અને દીકરાને નીચે ઉતારી અને ડોશીમાનું માથું જોવા માંડી ગઈ. જેમ ડોશીમાનું માથું ઠરવા માંડ્યું તેમ છાસની ગોળીમાં ડબચ થયું અને નોરિયો તો સજીવન થઈને બહાર નીકળ્યો. બાઈ તો ડોશીમાને માતાજી જાણી ને પગે પડે છે. ડોશીમા તો બાઈને કહે છે કે બાઈ, દર વર્ષે તું નોરી નેમ પાડજે. તે દિવસે ઘઉંના કણકમાં કેવળ છાસમાં છાસ કરશે. માખણ, ઘી, દહીં, દૂધ, છાસ કે ઘઉં ખવડાવશે. નોરી નેમને દિવસે માં બધાને ફળ્યા છે તેમ માં સૌને ફળજો. એવી નોરિયા દેવની અમારી વિનંતી. In the Noridem Vrat Katha, it is said there was a very poor Brahman and a Brahmani, husband and wife, and struggling to make ends meet as they go around begging from house to house. Whatever they have, it was just enough to look after them.
One day as he was gone out, the Brahmani was sleeping, and above on the rooftop was a bird, both a chakla and a chakri, husband and wife. And as the bird is building a nest, the chakla was breaking it. And she scolded him, and he replies, he says that I am breaking this because in this household here there are no children. So why are we building a nest in a house where there is no children, and we're not sure that we will get even one seed or one grain to eat also? The Brahmani heard that. In the evening when the Brahman came home, she narrated the dialogue between the chakla and the chakli, the bird and the bird. And also he said that he will go around begging and see whatever he gets. He will ensure that the birds are also fed. When he goes out the next day, he comes across a mongoose that was being chased by the pack of dogs. So he protects the mongoose and he brings it home. Because they did not have any children, he tells the Brahmani, here is a mongoose, you will look after this as your own child. And the Brahmani gets extremely happy and she looks after the mongoose. Noryadev, within a short space of time, with the blessing of Noryadev, the Brahmani falls pregnant and she gives birth to a beautiful young boy. And as the boy grows older and older, as she goes out to do her work, she instructs the mongoose to please ensure that whilst the boy is sleeping in the cradle, to please continue to rock and make him sleep. When she goes out to do her work, along comes a very dangerous snake. And the mongoose sees the snake, and the battle between the mongoose and the snake takes place, and the mongoose eventually defeats the snake, cuts it into pieces and throws it onto the floor. In his jubilant mood, he runs out to tell Mataji of what has happened. When Mataji saw this mongoose fully covered in blood, she assumed that this mongoose must have killed her child. And the pot of water, or that lota of water that she was carrying, she drops it onto the body of the mongoose. The mongoose gets injured. When Mataji comes home, she sees her baby smiling, playing in the cradle, and she also sees the pieces of blood snake lying on the floor, and she realizes her error, that in her haste she injured the mongoose, and she cries. A little while later, that injured mongoose comes home because the mongoose cannot live without that little boy. And the mongoose stays there in the house. In the morning, when she goes there to lift the chas, she sees the mongoose and she prays to the mongoose and to Noryadev for protecting her child from the bites of the snakes. Now, if Bhagwan has created this nature and gave us the mongoose as a protector against all forms of sarpadosh and against all snakes also. That is why on this very auspicious Norya Dev Puja, we pay our respects to Norya Dev also and ask him for his protection against all forms of snake attacks also. On behalf of Sapta Mandir and Sri Surat Arya Bhajan Mandal, I take this opportunity to thank each and every one of you for joining me in this morning's Nori Nam or Norya Dev Puja. May I request the presiding deities to bless each and every one of you, and may you be blessed on this lovely auspicious day also. And we also offer our prayers to all the presiding deities to give us the protection that we so desperately require in order to overcome this dreaded disease called coronavirus. Nature has a role to play, and if we look after nature, nature will look after us.
and in nature are all living beings, including all animals, birds, and insects. That is why the Creator has given us this wonderful universe filled with all these living beings. And today is no exception, where we pay our respects to a wonderful living being the mongoose. So on this beautiful day, may we take leave. Thank you very, very much for joining us. If you have the flowers in your hand, you can offer that to Noryadev. Bolo Noryadev Bhagwan ki Jai.